এই হচ্ছে আমাদের মোরগ সাহেব। প্রথম তাকে যখন আনা হয়েছিল তখন সে মোটামুটি সাইজে ছোটই ছিল। সে উড়ে এদিক সেদিক চলে যায়, তাই তার লেজ আর পাখা কেটে এই যে এরকম অবস্থা, তার নিউ হেয়ার কাট। গতকালকে 2টা মুরগি নিয়ে আসা হয়েছে। 오늘 카가 있었던 다 뭐 말해보 요거트가 네 চেনি তগলা অনেকদিন পর আফাক মানখা এসব দিন 3-4 মাস পরে সাইজুং তো মিয়া গা তোমা মানে তেফে কাটলে তোমালে গিরা ছাড়াও তবে দাম বেশি মারখা আলে গিরা যা তো তোমা মাংনে হাজার কাইসা মারখা আরে মতালে বেশি নাং যা খাবলা মেগানা তাও তক তিরক দি মাসানো Toksa gida sarawa halka cutie pie। এই হচ্ছে আমার মুরগি, দেশি মুরগি। অন্য মুরগিটাও ডিম দেওয়া শুরু করেছে। এই যে এখানে একটা ডিম। সেই যে এগুলো কি অবস্থা, মুরগির আর হুঁশ থাকে না।
এই হচ্ছে মুরগিটা অনেক ডিস্টার্ব করছে, তো ওকে এখন বের করে দেব। এই গেট আউট, গেট আউট, গেট আউট, গেট আউট, গেট আউট, গেট আউট। তো মুরগিটাকে বের করার আরেকটা সিস্টেম আছে। তো এদেরকে আমি এখানে লক করে দিব যাতে ওরা এনজয় করতে পারে। মুরগির বাচ্চাগুলো প্রায় 10-12 দিন হয়েছে বয়স। তো এদেরকে আমি প্রায় 1 মাস এভাবে এই ছোট কার্টনের মধ্যে রেখে দেবো। তো 1 মাস পর তাদেরকে আমি ছেড়ে দেবো। তো একটা মুরগি হচ্ছে, একটু হাতে নিয়ে দেখাই। এই যে look at একটু সুন্দর ছবি তুলতে পারছি না, একটু আসো না একটা ছবি তুলি। ওকে ইউ ফটো সেশন শেষ। গুড বাই, টাটা।